Something wrong here. Anyway, let's hope it works more or less. Надеюсь, что связь будет устойчивая. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Ekalab Mala Kora Ami Koto Fol Kabo. Nadia Va E Fol Orki Koribo. I am the only gardener. This is Chaitanya Mahaprabhu speaking. I am the only gardener. If I do not distribute these fruits, what shall I do with them? How many fruits can I alone eat? Слава Господа Чайтаньи Махапрабху. Я всего лишь садовник. Если я не раздам эти плоды, то что мне с ними делать? Сколько плодов я могу съесть в одиночку? Purport: Lord Chaitanya Mahaprabhu produced so many fruits of devotional service that they must be distributed all over the world. Otherwise, how could he alone relish and taste each and every fruit? Господь Чайтанья Махапрабху вырастил столько плодов преданного служения, что их необходимо распространять по всему миру. Иначе как он один сможет насладиться вкусом всех этих плодов? The original reason that Lord Sri Krishna descended as Sri Chaitanya Mahaprabhu was to understand Srimati Radharani's love for Krishna and to taste that love. Изначальная причина, побудившая Господа Шри Кришну явиться в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, заключалась в желании понять любовь, которую питает к нему Шримати Радхарани, и ощутить вкус этой любви. The fruits of the tree of devotional service were innumerable, and therefore he wanted to distribute them unrestrictedly to everyone. Плоды древа преданного служения бесчисленны, и потому он хотел раздать их буквально каждому. Srila Rupa Goswami therefore writes, Anarpita charim chirat karan a yavatirna kalo samarpaitum unnatojvalarasam svabhakti shriyam hari purata sundara dyuti kadamba sandipita sadaridaya kandare Buratu Va Sachinandanaha. There were many previous incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but none were so generous, kind, and magnanimous as Sri Chaitanya Mahaprabhu, for he distributed the most confidential aspect of devotional service, namely the conjugal love of Radha and Krishna. По этому поводу Шрила Рупа Госвами пишет: в прошлом Верховный Господь воплощался множество раз, но ни одно из его воплощений не было столь щедрым, милостивым и великодушным, как Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку он проповедовал самый сокровенный аспект преданного служения – супружескую любовь Радхи и Кришны. Therefore, Sri Rupa Goswami Prabhupada desires that Sri Chaitanya Mahaprabhu live perpetually in the hearts of all devotees, for thus they can understand and relish the loving affairs of Srimati Radharani and Krishna. Поэтому Шри Рупа Госвами выражает желание, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху вечно жил в сердцах преданных, ибо это позволит им понять любовное отношение Шримати Радхарани и Кришны и познать их вкус. So Lord Chaitanya is here continuing to elaborate on the order that he gave in a text 36
Господь Чайтанья Махапрабху продолжает здесь раскрывать свое наставление, свой приказ, который он дал в 36 стихе. Where he said, therefore I order every man within this universe to accept this Krishna consciousness movement and distribute it everywhere. Сказал он в 36 стихе следующее. Поэтому я приказываю каждому человеку во Вселенной присоединиться к движению сознания Кришны и проповедовать его повсюду. And this 37th verse here is referring to the Krishna consciousness process as one that is very fruitful, produces very delicious fruits. В этом стихе метод сознания Кришны сравнивается с плодоносящим деревом, деревом, которое приносит очень сладкие плоды. Ultimately, that is to say, the fruits of Krishna Prem. Это плоды любви к Богу, Кришна Према. And there are many very relishable aspects of Krishna consciousness. В сознании Кришны есть очень много приятных, вкусных аспектов. The chanting of the holy names, the relishing of the scriptures like Bhagavatam, Chaitanya Charitamritta, and others. Например, пение, повторение святого имени, изучение Писаний, таких как Чайтанья Чаритамрита и Бхагаватам. Very sweet relationships with devotees. Сладостные взаимоотношения с преданными. Very attractive worship of the deities and reciprocation with the deities. Various deities like Radha, Krishna, Jagannath, Subhadra, Baladev, Gaurnitai. Очень красочная церемония поклонения божествам, таким как Радха, Кришна, Джаганнат, Баладев, Субхадра, Gaurnitai, и взаимность, которую мы получаем от божеств. Relishing the prasadam, the foodstuffs that have been offered to them. Прасад, блюда предложенные. So is a very relishable and fruitful process, and Lord Chaitanya was not a miserly person. He was a most generous, most magnanimous personality, and therefore he wanted the benefits of Krishna consciousness to be available to everyone throughout the universe, he says here. Таким образом, метод сознания Кришны приносит разнообразные приятные плоды, и Господь Чайтанья не был скупцом. Он хотел, чтобы эти плоды вкусили все во Вселенной, о чем он и говорит здесь. Atma ichamrite vrika shanchi nirantara tahate sankhya fall vrikir upara. By the transcendental desire of the Supreme Personality of Godhead, water has been sprinkled all over the tree, and thus there are innumerable fruits of love of Godhead. По трансцендентной воле Верховной Личности Бога древо это обильно поливали, и на нем выросли бесчисленные плоды любви к Богу. Purport: God is unlimited, and his desires are also unlimited. Комментарий. Бог безграничен, его желания также безграничны. This example of unlimited fruits is factually appropriate even within the material context, for with the goodwill of the Supreme Personality of Godhead, there can be enough fruits, grain, and other foodstuffs produced so that all the people in the world could not finish them, even if they ate 10 times their capacity. Данная аналогия с бесчисленными плодами справедлива даже по отношению к материальному миру, ибо по воле Верховной Личности Бога на земле может вырасти столько фруктов, зерна и других продуктов питания, что все люди в мире не смогут их съесть, даже если будут есть в 10 раз больше, чем сейчас. In this material world, there's actually no scarcity of anything but Krishna consciousness. В материальном мире нет недостатка ни в чем, кроме сознания Кришны.
if people become Krishna conscious by the transcendental will of the Supreme Personality of Godhead, there will be enough foodstuffs produced so that people will have no economic problems at all. Если люди обретут сознание Кришны, то по трансцендентной воле Верховной Личности Бога пища произрастет в изобилии, и у людей не будет никаких экономических проблем. One can very easily understand this fact. Понять этот факт совсем несложно. The production of fruits and flowers depends not upon our will, but upon the supreme will of the personality of Godhead. Рост фруктов, овощей, цветов зависит не от нашей воли, но от верховной воли Всевышнего. If he is pleased, he can supply enough fruits, flowers, etc. But if people are atheistic and godless, then nature by his will restricts the supply of food. Если Господь доволен нами, Он может обеспечить нас достаточным количеством фруктов, цветов и всего остального. Но если люди безбожны, то природа, повинуясь Его воле, прекратит снабжать их пищей. For example, in several provinces in India, especially Maharashtra, Uttar Pradesh, and other adjoining states, there is sometimes a great scarcity of foodstuffs due to lack of rainfall. К примеру, в некоторых провинциях Индии, особенно в Махараштре, Уттар-Прадеше и прилегающих к ним штатах, из-за засухи иногда бывает неурожай. Therefore, to solve all problems, one must seek the good will of the Supreme Personality of Godhead by becoming Krishna conscious and worshipping him regularly in devotional service. Так называемые ученые-экономисты ничего не могут с этим поделать. Чтобы разрешить все проблемы, необходимо заслужить благосклонность Верховной Личности Бога, развив в себе сознание Кришны и поклоняясь Ему с любовью и преданностью. Once in Andhra Pradesh, I think now there are two states there. It's divided into two, but anyway, Andhra Pradesh, there have been a long drought, no rainfall, more than a year, I think. Однажды в Андхра-Прадеше, сейчас эта провинция уже на два штата разделена, была длительная засуха, которая длилась больше года, то есть дождь в течение года не выпадал. Then Srila Prabhupada and his disciples organized big public programs in the capital city, Hyderabad, and immediately there was plentiful rainfall. Но после того, как Шрила Прабхупада с преданными организовали крупную программу в столице Хайдарабаде, тут же начался сильнейший дождь. So Srila Prabhupada, he told the people there that, you know, you're getting rainfall because of the devotees organizing a big chanting of the holy names of Krishna. И Прабхупада прокомментировал это, сказав людям, что дождь пошел, потому что вы позволили при этом организовать большую программу с пением мантры Хари Кришна. Mm-hmm. So that's why Prabhupada, he's saying here, one must seek the good will of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому Прабхупада говорит, здесь нужно стремиться снискать милость Верховной Личности Бога. By becoming Krishna conscious and worshipping him regularly in devotional service. Обретя сознание Кришны и регулярно поклоняясь Ему, совершая преданное служение. Ataiva sabfol deha jaritare kaya hauk lok ajaramare. Distribute this Krishna consciousness movement all over the world. Let people eat these fruits and ultimately become free from old age and death. Распространяйте же это движение сознания Кришны по всему миру. Пусть люди вкушают эти плоды и освободятся, наконец, от старости и смерти. Purport. The Krishna consciousness movement introduced by Lord Chaitanya is extremely important because one who takes to it becomes eternal, being freed from birth, death, old age, and disease.
Комментарий. Движение сознания Кришны, основанное Господом Чайтаньей, чрезвычайно важно, поскольку тот, кто присоединяется к нему, обретает вечность, освободившись от рождения, смерти и старости. Actually, Prabhupada just says here, birth, death, and old age. He doesn't actually say disease. Замечательно, что из этой четверки рождение, смерть, старость и болезни Прабхупада упоминает только, что освобождается от рождения, смерти и старости. People do not recognize that the real distresses in life are the four principles. Well, here he says birth, death, old age, and disease. Дальше болезнь упоминается. Люди не понимают, что настоящей причиной всех их несчастий являются 4 фактора: рождение, смерть, старость и болезни. They are so foolish that they resign themselves to these four miseries, not knowing the transcendental remedy of the Hare Krishna Maha Mantra. Они настолько глупы, что примиряются с этими 4 видами страданий, не ведая о духовном средстве избавления от них. Махамантре Харе Кришна. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from all misery, but because they are enchanted by the illusory energy, people do not take this movement seriously. Просто повторяя Махамантру Харе Кришна, можно освободиться от всех страданий. Но поскольку люди очарованы энергией иллюзии, они не принимают это движение всерьез. Therefore, those who are actually servants of Shri Chaitanya Mahaprabhu must seriously distribute this movement all over the world to render the greatest benefit to human society. Поэтому истинные слуги Шри Чайтаньи Махапрабху должны со всей решимостью распространить его движение по всему миру и тем самым даровать человечеству величайшее благо. Of course, animals and other lower species are not capable of understanding this movement, but if even a small number of human beings take it seriously, then by their chanting loudly, all living entities, including even trees, animals, and other lower species, will be benefited. Разумеется, животные и представители других низших форм жизни не смогут понять это движение. Но если даже небольшая часть людей примет его всерьез, то благодаря громкому пению все живые существа, включая деревья, животных и прочие низшие виды жизни, получат благо. When Shri Chaitanya Mahaprabhu inquired from Haridas Thakur how he was to benefit living entities other than humans, Srila Haridas Thakur replied that the Hare Krishna Maha Mantra is so potent that if it is chanted loudly, everyone will benefit, including the lower species of life. Когда Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса Такура о том, как можно принести благо живым существам, которые не принадлежат человеческой форме жизни, тот ответил: Махамантра Харе Кришна настолько могущественна, что если ее произносить вслух, то благо получают все, даже те души, которые обитают в низших формах жизни. Text 40. Jagat Vyapya Mor Habi Punya Kyati Sukhi Hai Alok Mor Gahi Beka Kirti. If the fruits are distributed all over the world, my reputation as a pious man will be known everywhere, and thus all people will glorify my name with great pleasure. Если раздать эти плоды по всему миру, то слава обо мне, как о добродетельном человеке, разнесется повсюду, и люди радостно станут славить мое имя. Purport: this prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu's is now actually coming to pass. Комментарий. Предсказание Господа Чайтаньи Махапрабху уже начало сбываться. The Krishna consciousness movement is being distributed all over the world through the chanting of the holy name of the Lord, the Hare Krishna Maha Mantra, and people who were leading confused, chaotic lives are now feeling transcendental happiness. Движение сознания Кришны распространяется по всему миру благодаря пению и повторению святого имени Господа, Махамантры Харе Кришна. И люди, которые до этого вели бесцельную, беспорядочную жизнь, сейчас ощущают духовное счастье. They are finding peace in Sankirtan, and therefore they are acknowledging the supreme benefit of this movement. Они находят умиротворение в Санкиртане и потому ценят то высшее благо, которое несет это движение.
This is the blessing of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Таково благословение Господа Чайтаньи Махапрабху. His prediction is now factually being fulfilled, and those who are sober and conscientious are appreciating the value of this great movement. Его пророчество сбывается на наших глазах, и все разумные сознательные люди начинают понимать важность этого великого движения. Prabhupada mentions here people leading confused, chaotic lives. Well, that was definitely very much the case in the late 60s and early 70s when there were so many hippies. Прабхупада упоминает здесь людей, которые вели бесцельную, беспорядочную жизнь. Это особенно было актуально в конце 60-х, начале 70-х, когда было популярное движение хиппи. Due to taking drugs and other kinds of intoxicants, people, they lost any proper structure in their lives. They were just lounging around, wasting their time. Молодые люди, злоупотреблявшие наркотиками и другими видами дурманящих веществ, по сути, утратили внутренний стержень и бесцельно слонялись повсюду. So very much under the influence of the mode of ignorance. Находясь преимущественно под влиянием гуна невежества. And then there again, perhaps we see that more today, people very much in passion, having wrong goals in life, temporary, very temporary goals. В наши же дни люди в основном находятся под влиянием гуна страсти, и цели, которые они ставят перед собой, это бренные приходящие цели. And unfortunately also, we can see now various wars going on in different parts of the world. So the more that increases, the more chaos it creates, especially in the lives of those who are on the losing side, who are where their country is being defeated or destroyed. Всему миру разгораются все новые и новые войны, которые погружают жизнь людей, живущих в этих странах, в ужасное состояние, особенно это относится к проигравшей стороне. So it creates a great chaos in their family lives, their social lives, their national lives, etc. Это приводит к хаосу на уровне семей, на уровне общества и стран в целом. Of course, this kind of thing has been going on for centuries, where different nations are fighting with one another and causing more and more grief and chaos. С другой стороны, эти процессы идут уже много веков. Одни страны нападают на другие и причиняют друг другу страдания и боль. But the weapons have become more and more potent, so the grief and chaos that they cause is increasing more and more. Разница в том, что оружие становится все более мощным, поэтому боль и страдания и хаос, которые оно приносит, усиливаются. So Lord Chaitanya and our acharyas like Srila Prabhupada have given the order and also made great efforts to distribute Krishna consciousness all over the world. Господь Чайтанья, наши ачарьи, в их числе Шрила Прабхупада, прилагали большие усилия, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. Because Krishna consciousness lifts one up to the transcendental platform.
Сознание Кришны способно возвысить нас до трансцендентного уровня. And makes one conscious of one's eternal existence and eternal relationship with the Supreme Lord. Сознание Кришны позволяет нам вспомнить о нашем истинном положении, наших взаимоотношениях с Верховным Господом. So even if one is in a difficult and chaotic situation, one can have a good understanding that this is all temporary, it will pass, and we can go to the spiritual world. Даже если человек оказался в очень печальном, тяжелом состоянии, благодаря сознанию Кришны он может понять, что это состояние временное, и в конце концов в удаленной перспективе его ждет духовный мир. Text 41 Bharata Bhumite Hoila Manusya Janmajar Janma Sartaka Korikora Para Upakar. One who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharat Varsha, should make his life successful and work for the benefit of all other people. Тот, кто родился человеком на земле Индии, Бхарата Варша, должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всем людям. Purport: the magnanimity of Lord Chaitanya Mahaprabhu is expressed in this very important verse. Комментарий. В этом очень важном стихе отразилось великодушие Господа Чайтаньи Махапрабху. Although he was born in Bengal and Bengalis therefore have a special duty towards him, Shri Chaitanya Mahaprabhu is addressing not only Bengalis, but all the inhabitants of India. Сам он родился в Бенгалии, и потому бенгальцы имеют особые обязанности по отношению к нему. Однако здесь Шри Чайтанья Махапрабху обращается не только к бенгальцам, но и ко всем жителям Индии. It is in the land of India that actual human civilization can be developed. Здесь, на земле Индии, может развиться настоящая человеческая цивилизация. Human life is especially meant for God realization, as stated in the Vedanta Sutra, Atato Brahma Jignasa. Человеческая жизнь предназначена главным образом для постижения Бога, о чем говорится в Веданта-сутре Атато Брахма Джигьяса. Anyone who takes birth in the land of India, Bharatvarsha, has the special privilege of being able to take advantage of the instruction and guidance of the Vedic civilization. Каждый, кто родился на земле Индии, Бхаратварша, обладает особой привилегией. У него есть возможность руководствоваться в жизни законами и установлениями ведической культуры. He automatically receives the basic principles of spiritual life for 99.9% of the Indian people, even simple village farmers and others who are neither educated nor sophisticated, believe in the transmigration of the soul, believe in past and future lives, believe in God, and naturally want to worship the Supreme Personality of Godhead or His representative. Такой человек естественным образом усваивает основные понятия духовной жизни. Так, 99,9% индийцев, включая даже простых неграмотных крестьян, верят в переселение души, в прошлую и будущую жизнь, в Бога, и испытывают естественное желание поклоняться Верховному Господу или Его представителям. These ideas are the natural inheritance of a person born in India. Все эти идеи являются естественным наследием, достающимся каждому, кто родился в Индии. India has many holy places of pilgrimage, such as Gaya, Benares, Mathura, Prayag, Vrindavan, Haridwar, Rameshwaram, and Jagannath Puri, and still people go there by the hundreds and thousands. В Индии есть множество святых мест паломничества, таких как Гая, Бенарес, Мадхура, Праяг, Вриндаван, Харидвар, Рамешварам и Джаганнатха-Пури, и по сей день многие тысячи людей посещают их. Mayapur, of course. Ну и, конечно, список мы тоже следует добавить. Yeah, and since the time of Srila Prabhupada, the
numbers of pilgrims coming to Mayapur has increased dramatically. And millions, we can say, visit this holy place. Благодаря Шриле Прабхупаде это место паломничества стало посещать гораздо больше людей, они фактически сейчас исчисляются миллионами. So in this way, Srila Prabhupada has expanded the glories of Mayapur and of Shri Chaitanya Mahaprabhu very dramatically all over the world. Мы видим, что Прабхупада распространил славу Майяпура и Шри Чайтаньи Махапрабху повсеместно, по всему миру. Although the present leaders of India are influencing the people not to believe in God, not to believe in the next life, and not to believe in a distinction between pious and impious life, and although they're teaching them how to drink wine, eat meat, and become supposedly civilized, people are nevertheless afraid of the four activities of sinful life, namely illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. And whenever there's a religious festival, they gather together by the thousands. Хотя нынешние лидеры Индии убеждают людей не верить в Бога, не верить в следующую жизнь и в то, что благочестие отличается от греха, хотя они приучают их к употреблению вина, мяса и к благам так называемой цивилизации, индийцы все равно страшатся четырех опор греховной жизни: прелюбодеяния, мясоедения, пьянства и азартных развлечений. Но когда где-нибудь проходит какой-то религиозный праздник, они собираются с него тысячами. Well, Srila Prabhupada was writing this in the 1970s, so he was very critical of the government of India at the time. Прабхупада писал эти строки в 70-е годы, и он очень критично относился к тогдашнему правительству Индии. But he was, more recently, in more recent times, some of the prime ministers of India have been much more supportive of Krishna consciousness. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и мы видим, что премьер-министр Индии очень поддерживает сознание Кришны. For instance, the opening, the Delhi temple was inaugurated by the then Prime Minister Atul Bihari Vajpayee, who was a very pious leader. К примеру, церемонию открытия нашего храма в Дели, торжественное открытие, возглавлял тогдашний премьер-министр Индии Атул Бихари Ваджпай, очень благочестивый человек. And the present Prime Minister also he has visited our Delhi temple. He inaugurated a huge Bhagavad Gita. It's the biggest Bhagavad Gita in the world, which is on display at Delhi temple, produced by BBT. He came and he inaugurated that. Нынешний премьер-министр Индии, он тоже посещал наш храм, и он участвовал в церемонии презентации самой большой в мире Бхагавад-гиты, которая была напечатана BBT. And more recently also, he inaugurated the new temple of Lord Ram in Ayodhya. И совсем недавно премьер-министр возглавлял церемонию торжественного открытия нового храма Господа Рамы в Айодхе. So he is encouraging Krishna consciousness, Ram consciousness. Таким образом, он популяризирует сознание Кришны, сознание Рамы. So, Prabhupada says, we have an actual experience of this. Whenever the Krishna conscious movements hold a Sankirtan festival in a big city like Calcutta, Bombay, Madras, Ahmedabad, or Hyderabad, thousands of people come to hear. Продолжаем читать комментарии. У нас была возможность убедиться в этом на собственном опыте. Когда движение сознания Кришны проводит фестиваль Санкиртны в таких больших городах, как Калькутта, Бомбей, Мадрас, Ахмедабад или Хайдарабад, послушать приходят тысячи людей.
Even when imitation incarnations of Godhead speak, people gather in the thousands, for everyone who is born in the land of India has a natural spiritual inclination and is taught the basic principles of spiritual life. They merely need to be a little more educated in the Vedic principles. Ну, хорошо, I've skipped one sentence. Did I? We've skipped one sentence, Prabhupada says it. Sometimes we speak in English, but even though most people do not understand English, they nevertheless come to hear us. Иногда я говорю на таких программах по-английски, но, несмотря на то, что большинство людей не знают английского языка, они все равно собираются послушать меня. Даже когда с речами выступают самозванцы, объявляющие себя воплощениями Бога, увидеть их приходит тысячи людей, потому что каждый, кто родился в Индии, имеет естественную склонность к духовности и знаком с азами духовной жизни. Sometimes Prabhupada was giving lectures in India. He spoke in English rather than Hindi or Bengali because he especially wanted his disciples to hear and benefit. But generally also in India, many people do understand English. Действительно, на больших программах Прабхупада часто говорил не на хинди, не на бенгале, а на английском. Во-первых, чтобы ученики его понимали, что он говорит, и получили от этого благо. Ну и во-вторых, потому что многие образованные индийцы знают английский. I had experience a couple of times being at programs with Prabhupada in London when he spoke in Hindi. При этом я несколько раз был на программах Прабхупады в Лондоне, и там он говорил на хинди. In some Indian Hindu temples. Программы, которые проходили в индуистских храмах. But he told his disciples, you sit and listen, even you don't understand the language, there'll be spiritual benefit from the sound vibration. Ученикам он перед этим говорил, сидите и слушайте, даже если вы ничего не понимаете, сам этот звук очистит вас, принесет вам духовное благо. Therefore, Шри Чайтанья Mahaprabhu says here, Janma sartaka karikara para upakar. If an Indian is educated in the Vedic principles, he's able to perform the most beneficial welfare activity for the entire world. Поэтому здесь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Джанма сартака кари кара пара упакара. Если индиец, сведущий в ведических принципах, он сможет заниматься самой полезной благотворительной деятельностью на благо всего мира. At present, for want of Krishna consciousness or God consciousness, the entire world is in darkness, having been covered by the four principles of sinful life, meat eating, illicit sex, gambling, and intoxication. В настоящее время из-за недостатка сознания Кришны или сознания Бога весь мир пребывает во тьме, погрязнув в грехах, мясоедении, прелюбодеянии, азартных играх и употреблении одурманивающих средств. Therefore, there's a need for vigorous propaganda to educate people to refrain from sinful activities. Поэтому мир нуждается в мощной проповеднической деятельности, направленной на то, чтобы отучить людей от греха. This will bring peace and prosperity. The rogues, thieves, and debauchees will naturally decrease in number, and all of the human society will be God conscious. Это принесет обществу мира процветания. Число разбойников, воров и распутников уменьшится, и все человечество обретет сознание Бога. The practical effect of our spreading the Krishna consciousness movement all over the world is that now the most degraded debauchees are becoming the most elevated saints. Практический эффект наших усилий по распространению движения сознания Кришны во всем мире состоит в том, что сейчас даже самые последние распутники становятся возвышенными святыми. This is only one Indian's humble service to the world. И это смиренное служение всему миру одного единственного индийца. I remember the last time I had a darshan with Srila Prabhupada in August 1977. Prabhupada was saying that
son of India, referring to himself, a son of India. He has done glorious work by spreading Krishna consciousness all over the world. На последнем даршине у Шрилы Прабхупады в августе 1977 года, я помню, он сказал, что сын Индии, подразумевая себя, совершил славное служение всему миру. Because people sometimes, tabloid newspapers and critical people were saying that ISKCON is financed by the CIA. В ту пору разные желтые газеты и недоброжелательные люди распространяли слухи, будто ИСККОН финансируется ЦРУ. What Prabhupada was saying, this is not CIA money, this is Bhaktivedanta Swami's money. Прабхупада говорил, это не деньги ЦРУ, это деньги Бхактивиданты Свами. I have labored hard, staying up in the night, writing these books, and my disciples are helping me to print them and distribute them. Я не спал ночами, переводя эти книги, а мои ученики трудятся, не покладая рук, распространяя их. So it is a glorious work. Так что это славная работа. And my disciples are selling huge quantities of books, and we are bringing money to India to revive the Vedic culture. Мои ученики, продолжал он, продают книги в огромных количествах, и эти деньги мы вкладываем в Индию, чтобы возродить ее духовное величие. So it is glorious work. Так что это славная задача. Okay. If all Indians had taken to this path as advised by Lord Chaitanya Mahaprabhu, India would have given a unique gift to the world, and thus India would have been glorified. Если бы все индийцы последовали совету Господа Чайтаньи Махапрабху и встали на этот путь, Индия принесла бы всему миру уникальный дар и заслужила бы всеобщее уважение. Now, however, India is known as a poverty-stricken country, and whenever anyone goes from America or another opulent country to India, he sees many people lying by the footpaths for whom there are not even provisions for 2 meals a day. Сейчас, однако, Индия известна главным образом своей нищетой. Когда американцы или граждане других благополучных стран приезжают в Индию, они видят только лежащих на дороге полуголодных нищих. There are also institutions collecting money from all parts of the world in the name of welfare activities for poverty-stricken people, but they are spending it for their own sense gratification. Конечно, есть благотворительные организации, которые собирают деньги по всему миру, якобы для нужд нищих и голодных, но тратят они их на собственное чувственное удовольствие. Now, on the order of Shri Chайтанья Mahaprabhu, the Krishna consciousness movement has been started, and people are benefiting from this movement. Ныне, по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, положено начало движению сознания Кришны, и люди получают от этого движения истинное благо. Of course, Prabhupada, he began the ISKCON food relief program, which is now renamed as Food for Life, distributing prasadam profusely to people all over the world, and in India to poor people and to school children especially. Прабхупада в свое время запустил программу раздачи пищи, которую позже переименовали в программу «Пища для жизни» в Индии, за ее пределами. В Индии в основном в рамках этой программы кормят бедняков и школьников. But also Prabhupada encouraged the wealthy people to take prasadam. Также Прабхупада призывал богатых людей есть прасад. I remember being in his room in Bombay, and some wealthy persons and politicians were there. He was preaching to them, and then he said, take some prasadam. Я помню, у себя в комнате в Бомбее Прабхупада принимал каких-то важных
богатых людей, политиков. Потом он предложил им угоститься просадом. And he asked Giriraj to bring full tullies of prasadam. Он сказал Гирираджу: принеси полные подносы просада. And they, when he brought, they said, just a little, just give a little, please. Он принес поднос, они сказали: нам чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Prabhupada insisted, no, he said, sit here and right in front of him and take the full thali. Но Прабхупада сказал: нет, садитесь здесь передо мной, проследил, чтобы они съели все. So prasadam for everyone, rich, poor, old and young. Так что прасад, он для всех, для бедных и богатых, и от малого до великого. Because it's non-different from Krishna. Потому что он не отличен от Кришны. Therefore, it is now the duty of the leading men of India to consider the importance of this movement and train many Indians to go outside of India to preach this cult. Поэтому все лидеры Индии обязаны принять во внимание важность этого движения и подготовить большое число индийцев к тому, чтобы они отправлялись за пределы Индии и проповедовали это учение. People will accept it. There will be cooperation among the Indian people and among the other people of the world, and the mission of Shri Chайтанья Mahaprabhu will then be fulfilled. Люди примут это движение. Между индийцами и представителями других народов возникнет взаимопонимание и утвердится сотрудничество, и тогда миссия Шри Чайтаньи Махапрабху будет исполнена. Shri Chaitanya Mahaprabhu will then be glorified all over the world, and people will naturally be happy, peaceful, and prosperous, not only in this life, but also in the next. For as stated in the Bhagavad Gita, anyone who understands Krishna, the Supreme Personality of Godhead, will very easily get salvation or freedom from the repetition of birth and death and go back home, back to Godhead. Имя Шри Чайтаньи Махапрабху прославится на весь мир, а люди обретут счастье, покой и благополучие, причем не только в нынешней жизни, но и в следующей, ибо, как сказано в Бхагавад-гите, каждый, кто постигает Кришну, Верховную Личность Бога, с легкостью обретает освобождение, спасает себя от повторения рождений и смертей и, в конце концов, возвращается домой к Богу. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore requests every Indian to become a preacher of his cult to save the world from disastrous confusion. Шри Чайтанья Махапрабху призывает каждого индийца стать проповедником его учения, чтобы спасти людей от заблуждений, влекущих мир к катастрофе. Definitely by the efforts of Prabhupada and ISKCON, the number of Indians who have become Krishna conscious as serious devotees has increased very considerably in India and other parts of the world. Усилиями Прабхупады и ИСККОН существенно выросло количество индийцев как в самой Индии, за ее пределами, которые всерьез приняли сознание Кришны. This is not only the duty of Indians, but the duty of everyone, and we are very happy that American and European boys and girls are seriously cooperating with this movement. Все это является обязанностью не только индийцев, но и каждого человека. И мы счастливы видеть, как американские и европейские юноши и девушки серьезно сотрудничают с нашим движением. One should know definitely that the best welfare activity for all of human society is to awaken man's God consciousness or Krishna consciousness. Надо, не колеблясь, признать, что лучшей формой благотворительности для всех людей в мире является пробуждение в каждом человеке сознания Бога или сознания Кришны. Therefore, everyone should help this great movement. Поэтому каждый должен оказывать поддержку этому великому движению. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam 10th canto 22nd chapter verse 35, which is next quoted in the Chaitanya Charitamrita. Это подтверждается в 35 стихе из 22 главы 10 песни Шримад Бхагаватам, который процитирован ниже. Okay, so we'll stop here and ask, are there any question or comment? На этом мы остановимся, и, пожалуйста, ваши вопросы или комментарии.
We'll finish then. No question, no comment. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. And we'll continue on Saturday reading the Chaitanya Charitamrita. Поскольку вопросов, комментариев нет, на этом закончим. И в субботу продолжим читать Чайтанья Чаритамриту. Дharma Maharaj ki jai. Hare Krishna. Hare